transformation of sentence. Actually, in my last classes, I tried to show you the rules and systems of changing simple to complex to compound. And since I have already given much time for this purpose, I want to practice today. And certainly you will enjoy the class joining with me in practice class. It is transformation of sentence. I think all of my students will make the class interesting. This is board question, and we shall practice it. And sorry to say, I am to receive a call just for 1 minute. So let us try. I think I have got already 23 students, and here I must appreciate the girls who are always regular and who are always cooperative. I feel really delighted when I see you are joining. Actually, teachers' purpose is to communicate with the students, and the students will interact. When the students interact and ask question, then I think it is very much good class. And very interesting is that I have been waiting, or I wait for these girls, class 8 also, I waited for them because they were so interactive, so cooperative. And this year I am really happy that I have got you again. And this is very positive for me that I am taking class with you, and you are so cooperative. I must appreciate you for this. Both girls, B1, Z1, Z2, Z3, Z4. You are welcome. I don't know how much I could dedicate myself for this, but I believe that you are quite cooperative. Thank you so much again for joining, and also making the class interesting. Let us try to change these sentences. It is here a board question, and in your exam, question will be said this way: 10 sentences will be given, and you will answer all these 10 sentences. And you know, degree of comparison, simple, complex, compound, active to passive, and also it is affirmative to negative, negative to affirmative, assertive to interrogative, interrogative to assertive, assertive to imperative, imperative to assertive. This way, all topics you already have idea or knowledge. So please join with me. If you have any problem, we shall share to solve it. But don't be shy to ask me question. Thank you so much. Ready to go. Let's first one. You can see here. Can you see the screen, girls? Yes, sir. Yes, sir. So you can see here, first sentence is terrorism is a devastating phenomenon of the modern world. Make it exclamatory. Can you Sir, how devastating phenomenon is terrorism of the modern world? Devastating phenomenon of the modern world terrorism is. How devastating? Like it is a devastating. What or how? So what what a a devastating devastating phenomenon of the modern world terrorism is. What are devastating phenomenon? Phenomenon Terrorism terrorism is of the modern world. How devastating phenomenon?
of the modern world Of the modern terrorism world Of the terrorism is good. আমার ছাত্ররা বলবে আমি দেখবো আমি এখন আর চিন্তা করতে হবে না modern of the কি modern world terrorism world modern world is terrorism. terrorism is full stop কি বলে no sir exclamation mark Sir, exclamatory mark. Okay. Now, at present, it is called a challenge to fight against it. It is in passive sentence. Make it active. It is called a challenge to fight against it at present. It is called at present. It is called a challenge to fight against it. So, at present, we can write. It is an just. It is a phrase. At present, it is called a challenge to fight against it. Called it. People call it a Present, challenge we to call fight it- against. we call it a challenge to fight against It's a it challenge to fight against it. To fight Fight against. against it. কি জানি ভুল হলো Sir, against. Sir, will there be it or will it end at against? ও আচ্ছা we call it a challenge to fight না To fight against. now right am I right at present we call it Sir, will there be it in this sentence? it is called yes it is called and now it was passive sense now it is made in active sentence so we call it or people call it people লিখলে হবে কিন্তু clear we call it or people call it correct do you have any question করো বাবা তোমাদের অনেকে কোশ্চেন করতে পারো কোশ্চেন করার সুবিধা আছে Sir, কিন্তু after writing, we call it. After writing it once, is it necessary to write it in the end again? at present we call না এটা হয় না দেখো একটা অবজেক্ট লাগে তো we call a challenge to fight against it কেমন হয় we call it a challenge to fight against ও তাহলে এখানে ইটটা না হলে ভালো হয় মানে না Yes, sir. ওইটাই। এটা হবে না Yes, sir. and we call it a challenge to fight against yes who is the Santrashi okay now let's go next one thank you so much for instructing me. Who is not now in the threat of violence everyone is now in the threat of violence everyone Is it the threat of violence now? is in the is now in the Is threat now of in the violence threat of violence. of violence now right Yes, sir. everyone is in the threat of violence now আপনারা যারা সাইলেন্ট পার্টিসিপেন্ট আছেন প্লিজ জয়েন এখানে কিছু কিছু লোক আছে মারাত্মক লোক এরা সবই পারে কিন্তু কিছু কিছু আছে আবার চুপ থাকে আমি বলবো আপনারা সবাই এই ক্ষেত্রে জয়েন করবেন নো বলছে ডোন্ট হেসিটেট টু আস্ক কোয়েশ্চেন rather I will support you not the students who are quite enthusiastic সুবাইদা enthusiastic অর্থ কি জানো No, sir. enthusiastic মানে উদ্যমী সব সময় রেডি থাকে হ্যাঁ আমি এখন পারবো না পারলে বলে পারবো পারলে বলে পারবো মানে বলেই বলে enthusiastic অর্থাৎ উদ্যমী এরা করতে চায় এরা অনেক আগ্রহী হ্যাঁ I know there are many students and there are many young people who are doing this স্যার যেগুলা পারি না সেগুলা চুপ থাকি। ওই না না সে তো বলি না কিন্তু অনেকে ট্রাই করে কি terrorism is more disastrous than anything positive Nothing is as disastrous Nothing as disastrous than terrorism. nothing is as Disastrous as terrorism is. disastrous as terrorism As terrorism. terrorism nothing is as disastrous as terrorism disastrous no disastrous nothing is as disastrous as terrorism am I right
Yes, sir. Yes, sir. Okay. It is one of the most corrosive problems of modern world. Make it It is complex. more corrosive problem than any It other is more problems in corrosive, modern. It is a more corrosive problem than Problem other of than the other problems of the world. then Then the other problems of the world. than most other problems of the world. yes, most other বলতে হবে. It is more corrosive problems. It is more corrosive than. It is a more corrosive problem না দেখো, it is more corrosive than most other Then most other problems most of the other modern world. problems of the Alright. modern world. in the, of the modern world. এটা না? It is more corrosive than most other or many other, huh? Most other many other problems of the modern world, right? Yes, sir. It Yes, is sir. খেয়াল করো, Yes, it is sir. one of the থাকলে এটা comparative করতে গেলে then most other হয়, ঠিক আছে? এই দেখো এটা যারা যারা একটু কনফিউশন আছে তাদের জন্য বলছি, one of the থাকলে it is in superlative degree, and when you make it comparative, this is the sentence. Okay. Okay, and if you want to make it positive degree, you can do it. Very few problems are as corrosive as. Okay, now next one. Nobody wants his children to be terrorists in future. Who wants his children Who wants Nobody Who থাকলে wants his who children to wants- be terrorists in future? who wants his children To be terrorists to be in future? terrorists in future? to be Question mark. Terrorists in future. terrorists In future. Question in future. In future, question mark. Question mark. Right. Thank you so much. এবার আসি এই যেটা আমরা একেবারে নতুন নতুন. Though there is law to punish to be terrorist. In spite, A terrorist. in spite of in spite of having law to punish the terrorists, কে রে সবাই দেখি পারে, সবাই পারে, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। তাহলে দেখেন দো হলে এখানে in spite of হবে, in spite of their being the law their being দেখে হবে to punish the terrorists, not to punish the terrorists. in It is not spite of properly there being applied. law, right? Yes, the sir. terrorist. It To is not punish- properly applied. Terrorists, it is not punish properly the applied. terrorist terrorist. Huh? It is not properly applied, nahi? Yes, sir. It is Not not properly Applied. properly applied. Okay, so you can see here, though although থাকলে simple করতে গেলে in spite of there, দেখো এখানে there আছে, there being law to punish the terrorist. Can you make this sentence comparative? Sorry, compound. There is law to punish the terrorists, but There is it is law. not properly applied. Right, to punish. দেখো খেয়াল করো, the terror. তোমরা তো পড়ার আগে শিখে ফেলছো, আর বাসায় প্র্যাকটিস করবে না। আম্মু আমি তো সব পারি, সবাই ঘুরতে যাই। প্র্যাকটিস করতে হবে কিন্তু। There is law to punish the terrorist. কি হবে then? But it is not properly applied. But it is It not is properly Not applied. properly applied. Not properly applied. আমার এখানে 114 পেজ প্র্যাকটিস আছে। আবার বলে দিচ্ছি, এত সকল কমা যায়। By applying the law properly, we can get rid of it. Do you know what is the meaning of get rid of? Sir, এর থেকে রেহাই পাওয়া বা মুক্তি পাওয়া। Right. By applying the law properly, we can get rid of it. Make it complex. এটা হবে if দিয়ে। If you apply the law If we properly, হবে মনে হয়। if we apply the law properly, we can get rid of it. We will get rid of it. We can get rid of it. Rid of it. Get rid of it.
If we apply the law properly, we can get rid of it. Can you make this sentence compound? এটা একটা or হবে। না না সরি, একটা বাইরে We and হবে, have to create- and হবে, and হবে, and হবে, and হবে। একটা conjunction and হবে। এটা হবে দেখো এরকম, apply the we law we apply properly the law properly and we can get of we can Right. get rid of it. we can get, দেখেছো, rid of it। apply the law properly and we can get of it। দেখেছো এই যে কম্পাউন্ড, এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স, এটা আছে সিম্পলে, এটা করলাম কমপ্লেক্সে, এটা হলো কম্পাউন্ড। খেয়াল করো একটা সেন্টেন্সকে তিনটেই করা যায়, একটু মাথা ঠান্ডা মাথায়, এবং তোমরা পারবে এটা, কারণ তোমরা ইংলিশে মোটামুটি স্ট্রং। We have to create social awareness to fight against corruption. Sorry. We have to create social awareness to fight against corruption. Compound. We have to create social awareness and fight against it. And thus, We have to create social awareness and fight against corruption. we have to create কম্পাউন্ড মানে এন্ড থাকবে মাঝখানে। হ্যাঁ হ্যাঁ সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস, তবে একটু মানে চেঞ্জ দেখো এরকম কেমন হয় দেখি, অ্যাওয়ারনেস and thus, and thus we can fight against corruption. Am I right? We have, sir, we have to create social awareness so So we can and fight so against এখন হচ্ছে যে corruption. so মানে তাই, and thus মানে এইভাবে, কোনটা ভালো, and thus না আমার মনে হয় So দাজি হবে। and thus এইভাবে we can fight against corruption. Very very close to meaning, close to the meaning. Am I right? Yes sir। Okay, we have তো to স্যার তাই হয়ে যায়। কোনটা বাবা? স্যার মানে আমরা যদি এখানে সো হ্যাঁ, ইউজ হ্যাঁ, করি তার so মানে এটা তাই হয়ে যায়, হ্যাঁ। হবেই এইভাবে। This and thus এইভাবে হ্যাঁ। এখানে হচ্ছে and thus, হ্যাঁ এইভাবে। আচ্ছা, we all should avoid the killers of mankind. but we all should we should avoid not- the We killers should of not accept mankind. the killers of mankind. We all should avoid the killers of mankind. কি হবে? We should not accept the killers of mankind. We all দ্বারা all তো লিখবই, হ্যাঁ should, কি বলছো, not Accept the killers of mankind. avoid এর antonym কি নাকি? There is no antonym here. So avoid, deny, avoid করা, deny করা। We should avoid, Deny the killers of mankind. we should not, এখানে not ইউজ করতে হবে, তাহলে কি হবে, we should not accept, কে যেন একটা কথা বলছে না, আমি বলেছিলাম। এটা কি হইতে পারে বাবা, আবার দেখো বলো দেখি, we should not, We all should not accept the killers of mankind. I think very close to the meaning. We should not accept the killers of mankind. আচ্ছা আমরা দেখি এটার synonyms word কি। স্যার এখন আসবে accept synonym কি কি হতে পারে, receive, take, admit, avoid। আচ্ছা এটা অ্যান্টোনিম পাইনি, একটা ডিকশনারি ফর্ম অ্যান্টোনিম পেয়েছি, রিফিউজ, কনসেন্ট, এগ্রি, রিজেক্ট। স্যার আমার মনে হয় অ্যাসেন্টটা ভালো হবে। We all should not assent the Assent. killers of mankind. হোয়াট ইজ দ্য স্পেলিং? Sir, admit হতে পারে, admit. অ্যাডমিট, We all should not admit. অ্যাডমিট, এটা অ্যাকসেপ্ট মনে হয় কাছাকাছি হয়, আমরা অ্যাডমিট দিতে পারি না? The জি স্যার, killers of admit mankind. sounds Avoid, better. admit, right? Then I think accept and admit, this is synonyms word. We all should not accept or admit the killers of mankind. And next one, Kumil Labo 202. That is not question. Question is that কালকে আমাকে একজন চ্যালেঞ্জ করে, স্যার 202 তো পরীক্ষা হয় নাই, 2020 পরীক্ষা হয়নি। ওকে, আসলে সত্যি কথা। হেলথ ইজ ওয়েলথ, হু ক্যান মেক ইট কমপ্লেক্স, এইটা পারলে কিন্তু বাদাম খাও।
কারণ আমি তার পিজ্জা খাওয়াইতে পারবো না। হেলথ ইজ ওয়েলথ, হু ক্যান ডু ইট? So there is no other wealth other than health. এটা হবে ইট ইজ হেলথ হুইচ ইজ ওয়েলথ। ইট ইজ হেলথ, এটা ওদিন Which is বলছিলাম যে কিছু wealth. কিছু রুলস এর বাইরে It is health which is It wealth. is health which is wealth. খেয়াল থাকবে, মুখস্থ করে ফেলবা। ইট ইজ হেলথ হুইচ ইজ WALTH, এটা নিচ থেকে বানাতে হবে। এই দুইটা ক্লজ দেখো, এই একটা ক্লজ, এই একটা ক্লজ, হ্যাঁ, হুইচ ইজ হিয়ার রিলেটিভ প্রোনাউন। ওকে, ইট ইজ হেলথ হুইচ ইজ ওয়েলথ। বাদাম আর খেতে পারলেন না, এবার নেক্সটে যাই। A healthy poor man is happier than a sick minded man. Use positive English, এটা পারবেন আপনারা। Who can say it? A healthy poor man Nah, is wrong conception. man is not A as sick healthy as minded man a sick-minded man Is not as man happy as a healthy poor man. is not as as happier as happy as a healthy poor man. a health, a healthy poor man. Is it? Man. A sick, খেয়াল থাকতে হবে, এখানে comparing persons are two, a healthy poor man, a sick minded man. A sick minded man is not as happy or so happy as a healthy poor man. Let's go. Though a healthy man is an asset to his family. Question. স্যার একটু উপরে একটু উঠাবেন, একটু উপরে লাস্টের এটা দেখতাম। এটা স্যার আরেকটু মানে নিচে না উপরে। এই যে which one? হ্যাঁ স্যার দেখেছি। Anything wrong? নো স্যার আমি একটু একটা আনসার দেখতাম স্যার। আচ্ছা, let's go. You can take a screenshot after finishing, and if you support me, then I will show you whole screen together, all together. No problem. I think I need many helping and strong hands to make it. Okay. Though a healthy man is an asset to his family, an unhealthy man is a liability. Make it compound, very easy, time just say 3 2 1 0. It have a healthy man is an A asset. healthy man is an asset to his family, but an unhealthy man is a Right. liability. A healthy man is an asset Asset to his family, but to an his unhealthy family. man is liability. But nah? Yes. But And an unhealthy man HELTHY, healthy man is a liability. Liability. Okay, am I correct? Okay. He can succeed in life. Make it interrogative sentence. 3 2 1 0. can't he succeed? Can't he succeed? Can't he succeed in life? In life? Can't he Question succeed mark. in life? Full stop. Question Sir, mark. question mark. Question mark. Okay. দেখা যাক, সবাই এরকম উল্টাপাল্টা দিয়ে আসে তো পরীক্ষা দেখি তো, যত ক্লাসে বলি যে এইভাবে লিখে ওরা তার খাতা লিখে দিয়ে আসে। আল্লাহ জানে তাদের কি বলি আর না বলি, নিজে বোকা মনে হয়, মনে স্যাররাই পড়াই দেয়। এমন বলি যে ট্যাগ কোশ্চেন লিখতে পুরো কোশ্চেনটা লিখবা, পরীক্ষার খাতায় আনসার লিখে গেছে। যদি বলি কমপ্লিট সেন্টেন্স পুরোটা লিখবা, পরীক্ষা আরে বাবা তোমাকে তো ক্লাসে যে স্যারে যায় আগে এই কথা বলে, তারপরে ভুল করো। তো যাই হোক, সবাই করে না, আমি সবাইকে বলছি না, কিন্তু বকা একজনের জন্য সবাই খেয়ে এভারেজ হয়ে যায়, এটা কিছু কারণে। সো এভরিবডি cannot but be conscious of his health. Make it affirmative. Everybody should be conscious of his health. Everybody should be conscious of Should his হবে না, health. মাস্ট হবে। মনে আছে এটা মাস্ট থাকলে cannot but হয়। Everybody must Yes, be sir. Everybody So must everybody be conscious of his health. must be, Conscious of তাহলে his শুড health. বলবা না, হ্যাঁ শুড হলে রং হবে। মাস্ট থাকলে cannot but হয়। Must be conscious, CONSCI, যাই হোক কি জানি, of his HELTH, conscious, CONSCIOUS. Okay, now next go. Everybody must take care of his health all the time. Make it negative.
Everybody cannot Everybody cannot but take care of his health all the time. Right. all the Everybody time. cannot, Everybody cannot sir আপনি every Cannot but লিখেছেন take care of his health all the time. Everybody cannot ready? take care of his health all cannot the time. of his health Cannot but হয় মানে দেখো Cannot তো, but take care of his health all. take all care the of time. his, হ্যাঁ ওই যে আগেরটার মতো এখানে দেখো, everybody must take care of his health all the time, everybody cannot Sir, but cannot খালি take লিখলে বাদ care, না লিখলে তো চেঞ্জ হয়ে যায়। বলো বলো কি, cannot শুধু যদি লিখি আমরা তাহলে বাদ না লিখলে তো হ্যাঁ পুরোটা হ্যাঁ চেঞ্জ হ্যাঁ চেঞ্জ হয়ে যাবে, হ্যাঁ, but of care of his health all the time. Okay, now health can be improved by regular physical exercise and balanced diet. Regular physical exercise and a balanced diet can improve health. এটা তোমরা সবাই পারো, রেগুলার PHYSICL physical EXERCISE and a balanced diet And a balanced diet can improve And a health. balanced diet can improve our health. can improve Improve health. can improve Health. health HELTH. কেউ কি ঘুমায় পড়ছে কিনা, শব্দ একটু কম হচ্ছে, পাখিরা সব না আছে, দুই একজন কমে চলে গেছে আমি দেখেছি, কিন্তু 42 ছিল এখন 39 আছে, দুইজন মনে হয় ঘুমিয়ে পড়ছে। ওকে, a regular physical exercise and a balanced diet can improve health. It was in passive voice. We have made it in active. We have changed it to active. Okay, people who are poor cannot afford to take a Poor balanced people diet. cannot afford to take a balanced diet. Right? Poor Afford to people. take a balanced Ito diet. para Poor তোমরা people cannot afford to afford take a balanced diet. A balanced diet. to take a balanced diet. Yeah. Poor people cannot afford to take a balanced diet. They are very concerned. They are very concerned with the quality of food. How With concerned the quality of food. With the How quality of food. concerned Very they are smart. very With the quantity of food. CERNED concerned. They are, nah? Yes, sir. How concerned they are with the quantity The of food. quantity of food. Exclamatory sign. Quantity of food. Exclamation mark. sign. Exclamation mark. Everybody should know it that malnutrition causes that weakness. malnutrition causes weakness. Everybody should know that. It should be known to everyone that It should be Right. known to everyone that malnutrition causes weakness. Right. এই যে everybody should know it, এর মধ্যে সাবজেক্ট অবজেক্ট আছে দেখো, should know it that, হ্যাঁ, it should be, it but should here be we known have- to here we have everybody two that everybody that malnutrition causes weakness. causes weakness. It should be known to everybody. I have 10 minutes. So অনেক হয়ে গেছে আমরা। It should be known to everybody that malnutrition causes weakness. malnutrition, এখন একটা কথা আছে এখানে, বুঝছো? Nutrition causes weakness. এখানে কিন্তু একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, এই সেন্টেন্সটা কিন্তু একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। Sir, that weakness is caused by malnutrition, এটা হয় না? হ্যাঁ, এখানে একটা কথা আছে, ইট ইজ এ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, কিন্তু কোন ক্ষেত্রে এটা ব্যাপারে যখন কোন মূল পয়েন্টে যখন জোর দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে বেসিক এই পয়েন্টটাকে সাধারণত হাইলাইট করা হয় না। এটা আবার যখন একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে তুমি দুইটাই নিতে পারো, এভরিবডি শুড, ইট ইজ নোন টু এভরিবডি দ্যাট weakness is caused by malnutrition. এটা ব্যাপার আছে, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, কিন্তু আবার কোন এক গ্রামারে লিখেছে যে না, তোমার মেইন পয়েন্ট যেটাতে ফোর্স করা হচ্ছে সেইটিতে যদি ঠিক থাকে তাহলে এটা হবে। এখন আমি বলবো তুমি দুইটা অ্যানসারই তোমার কারেক্ট, আর আমাদের জন্য আমি বলবো এটা লিখবা, it should be known
to everybody that weakness is Weakness caused caused by malnutrition. by malnutrition. এটা একটা কনফিউশন আছে, আমরা তোমার স্ক্রিনশট নিয়ে এটা নিয়ে গবেষণা করতে পারো। আমি বলবো উপরেরটাও রাইট, এটাও রাইট, এটা আমি দেখেছি, তবে তোমাদের অ্যানসার ডিসাইড মানে জাস্ট লাস্ট ওয়ান শুড বি ইওর অ্যানসার। তার মানে সেকেন্ডটা লিখবো স্যার? হ্যাঁ এটা লিখবে তোমরা, ঠিক আছে? এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, হ্যাঁ, তাহলে this is something confusing if you practice word question. Okay, now let's go to the next. Wherever we may cast our eyes, we notice the achievement of science. We notice the achievement of science by Make it our simple. eyes. কি হতে পারে? We notice the ACH Achievement of science by This is the achievement casting our science eyes. wherever we may cast our eyes. কি লিখছে বড় দেখি, এটা একটা ঝামেলা আছে। হ্যাঁ, we notice the achievement of science By casting our eyes. বলতে বলছে সিঙ্কল everywhere, এটা বলে কেমন হয়? We notice the achievement of science everywhere, এটা কেমন হয়? Wherever আচ্ছা স্যার, এটা হবে না in spite of being casting our eyes we না, এটা notice কিন্তু the স্পাইট দিয়ে achievement হবে of না, দেখো এটা মিনিং চেঞ্জ হয়ে যায়। হ্যাঁ, এটা Though একটা হতে like- পারে, আর যখন তোমরা একটা বলছিলে কি জানি, যেটা বল দেখি। it. Despite. না, in spite, Despite. despite you cannot use it here. Wherever Sir, we এখানে may we cast our eyes, Achievement of science by casting our eyes. হ্যাঁ কি বলছে জানি, এটা বলো দেখি। We notice the achievement We of know- science. By casting our eyes. Right, right, এই যে এটা। We, আবার বলে দেখি, we notice the ACHIEV, ওই গেল কি গেল, ACHIEVE achievement of SCINCE science By casting our eyes. by Casting our eyes. casting our eyes everywhere নাকি anywhere, কোনটা লিখবো? our eyes everywhere, anywhere, wherever, কারণ wherever আসবে, খেয়াল করো Wherever. না, wherever এখানে হবে না, everywhere, anywhere, Everywhere. everywhere, I think everywhere. Huh? We notice the achievements of everywhere. Okay, we notice the achievement of science by casting our eyes everywhere, or I think we notice the achievement of science everywhere. It is both, I think, correct answer. Okay, the electricity lights both the streets and the houses. The lights, nothing but the street lights and the houses. না, both থাকলে হবে, not only but also. The electricity not only lights the street but also Lights the street, but also the houses. আচ্ছা, দুইটার কাজে কিন্তু একটা, খেয়াল করছো? সেই জন্য লাইটস এর পরে গিয়ে লিখতে হবে নট অনলি, বুঝছো? আর যদি দুইটার ফাংশন আলাদা হয় তাহলে আগে লিখতে হবে। এখানে দেখো লাইট করে রাস্তাঘাটে, কিন্তু লাইট করে, বুঝতে পারছো ব্যাপারটা? সেই ক্ষেত্রে Yes, দুইটার sir. কাজ যখন হবে তখন লিখতে হবে এইভাবে, দেখো ইলেকট্রিসিটি light not লাইটস, only the হ্যাঁ streets. এরপরে লিখবা নট অনলি। আর যদি দেখা গেছে দুইটার ফাংশন দুইটা, যেমন আমি পড়াই তুমি পড়ো, তাহলে দুজন, তখন সেক্ষেত্রে দুই জায়গায় নট অনলি ইউজ করতে হবে। ইলেকট্রিসিটি লাইটস নট অনলি, বুঝতে পারছো ব্যাপারটা? যখন একই ফাংশন হয় তখন একটাতে সারবে, নট অনলি দ্য স্ট্রিটস, আমি কি আপনাদের বুঝতে পারছি? Yes, sir. বাট Yes, অলসো sir. দ্য হাউসেস, রাইট? স্ক্রিনশট নিয়ে নাও, পৃথিবীর সেরা পড়ালেখা। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে দ্য রেডিও ব্রডকাস্ট নিউজ, সংস এন্ড লেকচার্স, এটা সবাই পারে। কুইক, নিউজ, Songs and News, songs and lectures are and broadcast on lectures. the radio. by the radio. আর না, তবে এখানে Are broadcasted by the radio. আচ্ছা, Broadcast. ব্রডকাস্টের কোনো ফার্স্ট টেন্স হয় না, এই এক্সাম্পল না, মনে রাখবা। দ্য রেডিও নিউজ সংস এন্ড লেকচার্স আর ব্রডকাস্ট, এর ফার্স্ট টেন্স হয় না, ব্রডকাস্টেড হবে না, এটা ব্রডকাস্ট হিসেবে ইউজ করতে হবে।
এটা ডিফারেন্ট রুল। আচ্ছা, তাহলে কি হচ্ছে, নিউ সংস এন্ড লেকচার্স আর ব্রডকাস্ট বাই দ্য রেডিওস, না রেডিও। তাহলে এইটাও আমরা মার্কিং করে রাখি, ব্রডকাস্টের ফার্স্ট টেন্স একই। এইবার আসেন আপনারা, দেয়ার ইজ সিনেমা স্যার টু মানে ডিলাইট। তিনটাই ব্রডকাস্ট হবে, মানে এটার কোনো পাস্ট টেন্স নেই। হ্যাঁ, ব্রডকাস্টেড কথাটা হবে না, এটা একটা ডিফারেন্ট টাইপের গ্রামার। ওকে, দেয়ার ইজ সিনেমা টু ডিলাইট দ্য ইভিনিং, ইন দ্য ইভিনিং। টু ডিলাইট মানে সো দ্যাট হবে, হেল্প করলাম, হেল্পিং হ্যান্ড 50-50, 25 দিয়ে বলছি। স্যার সো দ্যাট দেয়ার ইজ সিনেমা, so that to delight in the so evening. that so that to delight in the we so can- that we it can- delights the we can- evening, That we have can that. delight. We can delight so that we can delight in the in the evening. evening. বুঝতে পারছেন ব্যাপার? মানে মানে বিনোদনের Yes, জন্য, sir. এখানে আসলে সুন্দর হয়নি সেন্টেন্স। তারপরও there is cinema so that we can delight, এখানে দেখো প্রেজেন্ট টেন্স ইজ আছে, এর জন্য এখানে ক্যান হয়েছে। যদি এখানে ওয়াজ থাকতো এখানে কুড হতো, খেয়াল রাখবেন। আমার বিশ্বাস স্যার ইনশাআল্লাহ। এরকম হতে পারতো না, it is cinema that we can delight in the evening, কি বলছো জানি সেন্টেন্সটা আবার বলো। তার মানে it is the cinema that delight in the evening. It is, there is cinema that delight us in the evening, না? There is cinema. Yes sir. It is the cinema, it is the cinema, মানে এখানে দুটো সেন্টেন্স করার মতো অপশন আছে। আমার তোমারটা কাছাকাছি একটা অ্যানসার, আবার বলছি। তুমি আচ্ছা দেখি, it is the cinema that delight in the evening. I think not bad. হ্যাঁ, there is cinema so that again, আর টু এর জন্য so that হয়। আর এমনি তোমার যে সেন্টেন্সটা, there is cinema, it is the cinema, তুমি বলছো it is cinema, না? তাহলে তো which delight Yes, হতে sir. পারে। It is cinema দিলে কেমন, it which delight, that না, which that, হ্যাঁ দুইটাই হতে পারে, ঠিকই আছে। There is it is cinema, এটা আরো ভালোই হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। It is cinema which oblique that, না? Yes sir, which or That- oblique that delight us in the evening. রাইট রাইট, এটাই তো বলি, এত জ্ঞানী গুণীরা কই থাকে। ইট ইজ ইটস আ জোক। হ্যাঁ, ইট ইজ সিনেমা হুইচ অর দ্যাট ডিলাইট আস ইন দ্য ইভিনিং, এটা কারেক্ট। আমরা ওকে বুঝেই ফেললাম। আচ্ছা, কম্পিউটার ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আমার সময় আছে মাত্র 1 মিনিট। আপনাদের সবাই দেখে শুনেন, আপনাদের বাই বাই করে নিচ্ছে আগে, বাই, যে কোনো মুহূর্তে আমি নাই, এর আগে দি ভাই। আচ্ছা, এর এক আর দ্বিতীয় হলে বাসায় একটু প্র্যাকটিস করেন প্লিজ প্লিজ। নেক্সট ক্লাসে আমরা ট্যাগ কোশ্চেন করব, এটা আর পড়বো না, এই কাজ আপনাদের। আচ্ছা, কম্পিউটার ইজ ওয়ান অফ দ্য, পড়ে লাভ হবে না, পড়তে পড়তে জান শেষ। যে কোনো মুহূর্তে যাবে এটি। আচ্ছা, কম্পিউটার ইজ ওয়ান অফ দ্য, এটা সহজ। নেক্সট এটা কি বলা, হু ক্যান গো উইদাউট ইট, নোবডি ক্যান গো উইদাউট ইট। No one can go without. Internet is as important as computer, comparative, এটা পারবে। It helps